في جريدة أخبار اليوم سألوني من ترشح، فقلت لهم أنا يعني أرى المرشحين يعني كلهم على خير، ولكن أنا أفضل، أنا لو رشحت أرشح يعني أخانا عبد المنعم أبا الفتوح. هو أولاه من ناحية السن، سنه أقرب إلى يعني القبول، بعضهم فوق 70 وقريب من 80، يعني لا داعي لهذا، يعني جزاهم الله خيرا. المنصب له ضغط على الإنسان، سنه أقرب من غيره، وبعدين تحمل مسؤوليات مصرية وعربية، فعرف الأدواء المختلفة، وعايش السياسة، ودخل السجون عدة مرات، وتعامل مع النعماء والبأساء والسراء والضراء والخير والشر، فهو يعني أهل أن يسوس. وأرى فيما أسمعه من كلامه أرى لغة حلوة، يعني تخاطب البشر وتعرف حاجات الناس، قادر على أن يعي مآسي الناس. وأرى أن الغرب بدأ يتعرف علينا ويتعرف، كنا خايفين من الغرب، والبعض خايف من الغرب، يقول لك هيجي الرئيس كمان من الإسلاميين، يجي رئيس الحكومة من الإسلاميين، ورئيس البرلمان من الإسلاميين، ويجي رئيس. يا سيدي يعني البلد إسلامية، يعني طبيعتها يكون إسلاميين. المهم مش إسلامي، إنه يكون إسلامي منفتح، ما يكونش إسلامي ضيق العطف. إبراهيم محمد عبد المنعم بيسألك سؤال الحقيقة يمكن أثير على مستوى النت الفترة اللي فاتت. أنت تعترف بإسرائيل، وقلت في حديث لك لابد من فلسطين أن تعترف بإسرائيل. أنا لا أعترف بإسرائيل حتى الآن، ولن أعترف بإسرائيل، وعدم اعترافي كمواطن مصري لأن دي عقيدتي، لا أكذب على شعبي. We've heard President Morsi's comments about Zionists and Israelis being bloodsuckers and descendants of apes and pigs. Do you think it's wise to send them F-16s and Abram tanks? I think those comments are reprehensible, and those comments set back the possibilities of working towards mutual issues of mutual interest. They are degrading comments. They're unacceptable by anybody's standard, and I think they have to appropriately be apologized for. Now, they only understand strength. If you keep sending them weapons, they're not going to change their behavior. Let me just finish. President Morsi has issued 2 statements to clarify those comments. And we had a group of senators who met with him just the other day, who spent a good part of their conversation in relatively heated discussion with him about it. But not everything, this is always the complication in dealings in the international sector. Not everything lends itself to a simple clarity of black, white, this, that, every time. We have critical interests with Egypt. Critical interests with Egypt. Egypt has thus far supported and lived by the peace agreement with Israel. Israel and has taken steps to begin to deal with the problem of security in the Sinai. Those are vital to us and to our national interest and to the security of Israel. In addition to that, they have followed through on the promise to have an election. But I know things are not black and white. But let me just, they've had an election. They've had a constitutional process. There's another election that is coming up shortly for the lower house. The fact that sometimes other countries elect somebody that you don't completely agree with doesn't give us permission
to walk away from their election. But this has been our problem with our foreign policy for decades, Republican and Democrat. We funded bin Laden. We funded the Mujahideen. We were in favor of radical jihad because they were the enemy of our enemy. We've done this so often. I see these weapons coming back to threaten Israel. I see support for Syrian rebels coming back to threaten Israel as well.